Next chapter 5 arithmetic progressions. In the chapter very important chapter பார்க்கலாம். Definition general form of an AP எடுத்துக்கலாம். General form of an AP இதான் அது a, a plus d, a plus 2d etc. a plus n minus 1 into d the nth term an equal to இது a1 இது a2 இது a3 இது an. இப்போ first term வந்து a இதில் அப்போ ஏங்கிறது first term, dங்கிறது common difference. இந்த dங்கிறது common difference, அதை ஃபிக்ஸட் நம்பர்னு சொல்லிக்கலாம். அந்த d பாசிட்டிவாக இருக்கும், நெகட்டிவாக இருக்கலாம், அல்லது ஜீரோவாக இருக்கலாம். அடுத்து ஏபியை நம்ம ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபைனட் ஏபி, செகண்ட் ஒன் இன்ஃபைனட் ஏபி. ஃபைனட் ஏபி அப்படின்னா லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து வரும் 200, 250, 300, 350 எக்ஸெட்ரா 750 இருக்கா. இந்த லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து வந்தது அப்படின்னா அது ஃபைனட் ஏபி, ஃபைனட் அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன். இன்ஃபைனட் அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் அப்படின்னா லாஸ்ட் டேர்ம் உங்களுக்கு இருக்காது. நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள் 1 for the arithmetic progression 3/2, 1/2, minus 1/2, minus 3/2. Write the first term a and the common difference d ன்னு கேட்டிருக்காங்க. சொல்யூஷன் இதில் first term a equal to 3/2. difference a2 minus a1 or a3 minus a2 or a4 minus a3. நீங்கள் எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம், எடுத்துகிட்டு நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். நான் a2 மைனஸ் a1 எடுத்துக்கிறேன், இல்லை a2 மைனஸ் a3 மைனஸ் a2 கூட எடுத்துக்கலாம். 1/2 மைனஸ் 3/2 ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2/2 ஈக்குவல் டு மைனஸ் 1. அப்போது இந்த சம்மில் a ஈக்குவல் டு 3/2, ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இஸ் 3/2, காமன் டிஃபரன்ஸ் இஸ் மைனஸ் 1. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் 2ல் ஃபஸ்ட்டு சப்டிஷன் பார்க்கலாம். which of the following list of numbers form on AP? if they form on AP, write the next two terms ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு d வந்து ஃபிக்ஸட் நம்பராக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து a2 மைனஸ் a1 எடுத்தாலும், a3 மைனஸ் a2 எடுத்தாலும், a4 மைனஸ் a3 எடுத்தாலும் ஒரே ஒரு நம்பர் தான் வரும், காமன் நம்பராக வரணும். அப்படி வந்தது அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் டூ டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், இல்லைனா டஸ் நாட் ஃபார்ம் ஆன் ஏபின்னு எழுதிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சப்டிஷன் எடுத்துக்கலாம். 4, 10, 16, 22 எக்ஸெட்ரா. இதில் a ஈக்குவல் டு 4 நம்ம என்ன செக் பண்ண போகிறோம். a2 மைனஸ் a1 ஈக்குவல் டு 10 மைனஸ் 4 ஈக்குவல் டு 6. a3 மைனஸ் a2 ஈக்குவல் டு 16 மைனஸ் 10 ஈக்குவல் டு 6. a4 மைனஸ் a3 ஈக்குவல் டு 22 மைனஸ் 16 equal to 6. அப்போ therefore it forms an AP. அப்போ என்ன வரும் 4, 10, 16, 22 etc. அப்போ நம்ம என்ன a1, a2, a3, a4, a5 கண்டுபிடிக்கலாமா. a5 equal to 22 plus 6 equal to 28. a6 is equal to 28 plus 6 equal to 34. அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் 28, 34. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சப்டிஷன் எடுத்துக்கலாம். 1, minus 1, minus 3, minus 5 எக்ஸெட்ரா. இப்போ இதில் a ஈக்குவல் டு 1, d ஈக்குவல் டு a2 மைனஸ் a1 ஈக்குவல் டு minus 1, minus 1 ஈக்குவல் டு minus 2. a3 minus a2 ஈக்குவல் டு minus 3 minus 1 minus of minus 1 அப்போ plus 1 மாறும் minus 2. a4 minus a3 minus 5 minus of minus 3 plus 3 equal to minus 2. அப்போ நம்மளோட இது therefore it forms an AP. it forms an AP. அப்போ 1, minus 1, minus 3 minus 5 etc. இதில் a5 equal to minus 5 minus 2 equal to minus 7. a6 is equal to minus 7 minus 2 equal to minus 9. அப்போ minus 7, minus 9 etc.
Next, third subdivision. Minus 2, 2, minus 2, 2, minus 2, etc. இதில் a equal to minus 2, d equal to a2 minus a1 equal to 2 plus 2, 2 minus of minus 2 plus 2 equal to 4. a3 minus a2 equal to minus 2 minus 2. Minus 2 இங்கே minus 2 equal to minus 4. அப்போ a4 minus a3. இதோடே பார்த்துக்கலாம். இதோடே பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே 4 இருக்குது, இங்கே minus 4 இருக்குது. அப்போ it does not form an AP. இல்லையா? minus 2 equal to minus 4. அப்போ therefore it does not form on AP. ஏன்னா இங்கே 4 இருக்குது, இங்கே minus 4 இருக்குது, இங்கே minus 4 இருக்குது. 4 minus 4. அதனால நமக்கு வந்து ஃபார்ம் பண்ணாது. ஃபிக்ஸட் நம்பராக இருக்கணும். d equal to 4னா 4 தான் வரணும் அடுத்து. d equal to minus 4னா minus 4ஆக வந்துட்டு இருக்கணும். அதனால நமக்கு ஃபார்ம் பண்ணாது. நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து சம் 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, etc. இதில் a equal to 1 பார்த்தாலே தெரியுது இது வந்து நமக்கு ஃபார்ம் பண்ணாதுன்னு. செக் பண்ணலாம். d equal to a2 minus a1 equal to 1 minus 1 equal to 0. a3 minus a2 equal to 1 minus 1 equal to 0. a4 minus a3 equal to 2 minus 1 equal to 1 வந்துருது. Therefore, it does not form an AP. Next, exercise 5.1. First sum, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? First subdivision எடுத்துக்கலாம். The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer. அப்போ the taxi fare for the first kilometer equal to rupees 15. Each additional kilometer equal to rupees 18. அப்போ இங்கே a equal to 15, d equal to 18 கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது additional kilometer difference இல்லையா? அப்போ first term is 15, second term is 15 plus 8 23, 23 plus 8 31, 39, etc. இது வந்து செக் பண்ண போகிறோம். இது ஃபார்ம் ஆன் ஏபிஆ ஆர் நாட் ஆன். அப்போது இங்கே a2 மைனஸ் நல்லா தெரியுது 8 தான் வருது இல்லையா? a2 minus a1 equal to 23 minus 15 equal to 8. அப்போ a3 minus a2 equal to 31 minus 23 equal to 8. a4 minus a3 equal to 39 minus 31 equal to 8. Therefore, it forms an AP. Next, second subdivision. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time னு கொடுத்துருக்காங்க. Let the amount of air in the cylinder be V னு எடுத்துக்கலாம். Air removed by pump. Therefore, air removed by pump equal to 1/4 of the air. 1/4 of the air. அப்போ V air removed by the pump is V minus V by 4. ஏன்னா 1/4 of the air. இதை remove பண்ணுறோம். அப்போ 4V minus V by 4 equal to 3V by 4. Therefore, air present
after first removal equal to 3v by 4. Next second time பார்க்க போறோம். Air removed by pump equal to இதை எடுத்துக்கலாம். first time removal இருக்கு இல்லையா 3v by 4 minus again 3v by 4 into 1 by 4 ஏன்னா 1 by 4 of the air நம்ம remove பண்ணுறோம். அப்போ 3v by 4 minus 3v by 16 equal to take LCM 316 அப்போ 12v minus 3v equal to 9v by 16 அப்போ therefore air present after second removal equal to 9v by 16. அடுத்து தேர்டுக்கு பார்க்க போகிறோம். தேர்ட் ஒனுக்கு ஏர் ரிமூவ்டு பை பம்ப் ஈக்குவல் டு இந்த இதை எடுத்துக்கிறோம். செகண்ட் ரிமூவல் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்துட்டு 9v by 16 minus 9v by 16 into 1 by half of the air that is equal to 64. அப்போ இங்கே 64 இங்கே 16 இருக்குது. அப்போ 4 into 9 36v minus 9v equal to 27v by 64. அப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு v, 3v by 4, 9v by 16, 27v by 64 etc. இது ஃபார்ம் பண்ணுதான் செக் பண்ணலாம். d equal to a2 minus a1 equal to 3v by 4 minus v. அப்போ 4 minus v by 4. அடுத்து a3 minus a2 equal to 9v by 16 minus 3v by 4 equal to 16 வந்து LCM. அப்போ இங்கே 12 இங்கே 16 இருக்குது 12v அப்போ minus 3v. So it does not form on AB. Next third one. The cost of digging in a well after every meter of digging when it cost 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter. Solution. Third subdivision. Cost of digging. Cost of digging the well for the first meter. A well for the first meter equal to rupees 150. Each subsequent cost of digging. Subsequent meter cost of digging equal to rupees 50. அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து 150 செகண்ட் 200 தேர்ட் 250 300 எக்ஸெட்ராவா. அப்போ a equal to 150 d equal to a2 minus a1 equal to 200 minus 150 equal to 50. a3 minus a2 equal to 250 minus 200 equal to 50. a4 minus a3 equal to 300 minus 250 equal to 50. அப்போ therefore it forms an AP. Next fourth one. The amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at a compound interest at 8% per annum. So compound interest formula, compound interest equal to P into 1 plus R by 100 the whole power n. இதில் P equal to 10,000, R equal to 8,
n equal to 1, 2, 3 first year, second year, third year, etc. அப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் இயர். அப்போது p into 1 plus 8 by 100. p வந்து 10,000 இல்லையா? 10,000 into 1 plus 8 by 100 the whole power 1. For second year equal to 10,000 into 1 plus 8 by 100 the whole square. For third year equal to 10,000 into 1 plus 8 by 100 the whole cube. அப்போ d equal to a2 minus a1. 10,000 into 1 plus 8 by 100 minus 10,000 into 1 plus 8 by 100 the whole square. இதில் காமன் டேர்ம் எது இருக்கோ அதை வெளியே எடுத்துருங்க. 10,000 into 1 plus 800 8 by 100 is common term. அப்போ inside the bracket நமக்கு என்ன இருக்கும்? 1 plus இது ஒன்றா மாறிடுமா? 1 plus 8 by 100 minus 1. சாரி, இது மைனஸ் இதுதானே. அப்போது இதுக்கு வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 1 plus 8 by 100 minus 1 கிடைக்கும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஒன்றும் இந்த மைனஸ் ஒன்றும் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ 10,000 into 1 plus 8 by 100 into 8 by 100. அடுத்து a3 minus a2 equal to அப்போ 10,000 into 1 plus 8 by 100 the whole cube minus 10,000 into 1 plus 8 by 100 the whole square. இதில் வெளியே காமன் டேர்ம் எடுத்துடலாமா? இது காமன் டேர்ம் நமக்கு. அப்போ 10,000 into 1 plus 8 by 100 the whole square into 1 plus 8 by 100 minus 1 கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 10,000 into 1 plus 8 by 100 the whole square into 8 by 100. இங்கே 10,000 into 1 plus 8 by 100 the whole square இருக்குது. இங்கே 10,000 into 1 plus 8 by 100 the power 1 இருக்குது. Therefore, it does not form an AP. Next, second one. Write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. So, first subdivision A equal to 10, D equal to 10. Therefore, AP is 10, 20, 30, 40. Write first 4 terms. That's all. Second one, A equal to minus 2, D equal to 0. Therefore, AP is minus 2, minus 2, minus 2, minus 2, etc. And D equal to 0. அதனால. Third subdivision, A equal to 4, D equal to minus 3. அப்போ, therefore, AP is 4, 1, minus 2, minus 5, etc. 1, minus 3, minus 2, minus 2, minus 3, minus 5, etc. Fourth one, A equal to minus 1, D equal to 12. D equal to 1 by 2. அப்போ, therefore, AP is அப்போ A1 equal to minus 1, A2 equal to minus 1 plus 1 by 2 equal to minus 1 by 2, A3 equal to minus 1 by 2 plus 1 by 2 equal to 0, A4 equal to
0 minus 0 plus 1 by 2 equal to 1 by 2. Therefore, AP is minus 1 comma minus 1 by 2 comma 0 comma 1 by 2 etc. Next fifth one, A equal to 1.25 minus 1.25, D equal to minus 0.25. அப்போ A equal to A1 equal to minus 1.25, A2 equal to minus 1.25 minus 0.25, 0, 5 minus 1.5. A3 equal to minus 1.50 minus 0.25, 7 minus 1.5. A4 equal to minus 1.75 minus 0.25 equal to 0, 0 minus 2. Therefore, minus 1.25 AP is minus 1.25 minus 1.50 minus 1.75 comma minus 2.00 etc. Next third problem. For the following APs, write the first term and the common difference. அப்போ first subdivisionல 3, 1, minus 1, minus 3. A equal to 3, D equal to A2 minus A1 equal to 1 minus 3 equal to minus 2. A3 minus A2 equal to minus 1 minus 1 equal to minus 2. A4 minus A3 equal to minus 3 plus 1 equal to minus 2. Therefore, A equal to 3, D equal to minus 2. Second subdivision, 1 by 3, 5 by 3, 9 by 3, 13 by 3. Sorry, third subdivision இது வந்து நம்ம second subdivision போலாம். Second subdivision, minus 5, minus 1, 3, 7 etc. அப்போ A equal to A1 equal to minus 5, இங்கே A1. அப்போ D equal to A2 minus A1 equal to minus 1 plus 5 equal to 4. A3 minus A2 equal to 3 plus 1 equal to 4. A4 minus A3 equal to 7 minus 3 equal to 4. Therefore, A equal to minus 5, D equal to 4. Third subdivision, A equal to 1 by 3 or A1 equal to 1 by 3. அப்போ D equal to A2 minus A1 equal to 5 by 3 minus 1 by 3 equal to 4 by 3. A3 minus A2 equal to 9 by 3 minus 5 by 3 equal to 4 by 3. A4 minus A3 equal to 13 by 3 minus 9 by 3 equal to 4 by 3. அப்போ D equal to 4 by 3, A equal to 1 by 3. Next fourth subdivision, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 etc. அப்போ A equal to 0.6 or A1 equal to 0.6. அப்போ D equal to A2 minus A1 equal to 0.6 minus 1.7. 1.7 minus 0.6 equal to 1.1. A3 minus A2 equal to 7.2 minus 6.1 equal to 1.1. A4 minus A3 equal to 9 minus 8.3 9.4. The 2.8. Sorry, 2.8. This one is 2.8. இது 3.9. A4 is 3.9. A3 is 2.8. அப்போ 1.1. Therefore, A equal to 0.6, D equal to 1.1. Fourth one, which of the following APs are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Solution, A equal to 2, D equal to A2 minus A1 equal to 4 minus 2 equal to 2. A3 minus A2 equal to 8 minus 4 equal to 4. Therefore,
It does not form an AP. Second subdivision 2, 5 by 2, 3, 7 by 2, etc. இதில் A equal to 2, D equal to A2 minus A1 equal to 5 by 2 minus 2, 1 by 2. A3 minus A2 equal to 3 minus 5 by 2. அப்போ 6 minus 5 by 2 equal to 1 by 2. A4 minus A3 equal to 7 by 2 minus 3. அப்போ 6 by 2. 7 minus 6 by 2 equal to 1 by 2. அப்போ A equal to 2, D equal to 1 by 2. அப்போ இதில் இருந்து நமக்கு A5 வேணும். A5 equal to 7 by 2 plus 1 by 2 equal to 8 by 2 equal to 4. A6 equal to 4 plus 1 by 2 equal to 8 by 2 plus 1 by 2 equal to 9 by 2. A7 equal to 9 by 2 plus 1 by 2, 10 by 2 equal to 5. Therefore, next 3 terms வந்து 4, 9 by 2, 5, etc. அப்போ AP is 2, 5 by 2, 3, 7 by 2, 9 by 2, 7 by 2, 4, 9 by 2, 5, 4, 9 by 2, etc. 5, etc. இது வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். D equal to 1 by 2 இருக்கிறதுனால therefore it forms an AP. அதுக்கப்புறம் தான் இதை கண்டுபிடிப்போம். ஃபார்ம்ஸ் an APனா இருந்தால் தான் நம்ம இதை ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் 3 டேர்ம்ஸ் வந்து கண்டுபிடிப்போம். எழுதிட்டு இது செக் பண்ணிவிட்டு 1 by 2 எல்லாமே ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் நம்ம இந்த இது போவோம். A5, A6, A7 கண்டுபிடிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சப்டிஷன் சொல்யூஷன் A equal to minus 1.2. D equal to A2 minus A1 equal to minus 3.2. Minus இங்கே ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும். அப்போ ப்ளஸ் 1.2. அப்போ minus 2. A3 minus A2 equal to minus 5.2 plus 3.2 equal to minus 2. A4 minus A3 equal to minus 7.2 plus 5.2 equal to minus 2.0. Therefore, it forms an AP. அப்போ இதில் A equal to minus 1.2, D equal to minus 2. அப்போ A5 equal to minus 7.2 minus 2.0 equal to minus 9.2. A6 is equal to minus 9.2 minus 2.0 equal to minus 11.2. A7 equal to minus 11.2 minus 2.0 equal to minus 13.2. Therefore, AP is minus 1.2, minus 3.2, minus 5.2, minus 7.2, minus 9.2, minus 11.2, minus 13.2, etc. Next fourth subdivision solution A equal to minus 10, D equal to A2 minus A1 equal to minus 6 plus 10 equal to 4. A3 minus A2 equal to minus 2 plus 6 equal to 4. A4 minus A2. A3 equal to 2 plus 2 equal to 4. Therefore, A equal to minus 10, D equal to 4. Therefore, it forms an AP. அப்போ A5 fifth term 2 plus 4 equal to 6. Sixth term 6 plus 4 equal to 10. Seventh term 10 plus 4 equal to 14. அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் minus 10, therefore AP is
minus 10 comma minus 6 comma minus 2 2 6 10 14 etc. Next, fifth subdivision. Solution. A equal to 3, D equal to A2 minus A1 equal to 3 plus 2 root 2 minus 3. அப்போ இது 3 plus 2 தான் வரும் root 2. 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2. ஸோ நமக்கு என்ன வரும்? அப்போ A2 3 plus root 2 minus 3 cancel ஆயிடும். அப்போ root 2. A3 minus A2 equal to 3 plus 2 root 2 minus 3 minus root 2 cancel ஆயிடும் equal to root 2. A4 minus A3 equal to 3 plus 3 root 2 minus 3 minus 2 root 2. Minus 3 plus 3 cancel ஆயிடும் இங்கே root 2. Therefore, A equal to 3, D equal to root 2. It forms an AP. அப்போ A5 equal to 3 plus 3 root 2 plus root 2 equal to 3 plus 4 root 2. A6 equal to 3 plus 3 root 2, 3 plus 4 root 2 plus root 2 equal to 3 plus 5 root 2. A7 equal to 3 plus 5 root 2 plus root 2 equal to 3 plus 6 root 2. Therefore, AP is 3 comma 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2, 3 plus 4 root 2, 3 plus 5 root 2, comma 3 plus 6 root 2 etc. Next is sixth subdivision. Solution. A equal to 0.6, D equal to A2 minus A1 equal to 0.22 minus 0.2 equal to 0.02. A3 minus A2 equal to 0.222 minus 0.22. 0 point. அப்போ இது வந்து not equal. Therefore, it does not form an AP. Next problem, seventh subdivision. 0, minus 4, minus 8, minus 12. Solution. A equal to 0. D equal to A2 minus E1 equal to minus 8 plus 4 equal to minus 4. Minus 4. அடுத்து A3 minus A2. Minus 8 plus 4 equal to minus 4. A4 minus A3 equal to minus 12 plus 8 equal to minus 4. Therefore, A equal to 0, D equal to minus 4. It forms an AP. அப்போ A5 equal to minus 12 minus 4 equal to minus 16. A6 equal to minus 16 minus 4 equal to minus 20. A7 equal to minus 20 minus 4 equal to minus 24. Therefore, AP is 0, minus 4, minus 8, minus 12, minus 16, minus 20, minus 24, etc. Next, eighth subdivision. A equal to minus 2. D equal to பார்த்தாலே தெரியுது 0. Therefore, next 3 terms என்ன வரும்? AP is same term repeat ஆகும்.
அப்போ மைனஸ் 1/2 கமா மைனஸ் 1/2 கமா எக்ஸெட்ரா. 9th subdivision a equal to 1, d equal to a2 minus a1 equal to 3 minus 1 equal to 2. a3 minus a2 equal to 9 minus 3 equal to 6. Therefore, it does not form an AP. Next, 10th subdivision a, 2a, 3a, 4a. Solution a equal to a, d equal to a2 minus a1 equal to 2a minus a equal to a. a3 minus a2 equal to 3a minus 2a equal to a. a4 minus a3 equal to 4a minus 3a equal to a. Therefore, a equal to a, first term is a, d equal to a. d equal to a. Therefore, a5 equal to 4a plus a equal to 5a. அப்போ a6 equal to 6a, a7 equal to 7a. Therefore, our AP is. அதுக்கு முன்னால் இங்கே காமன் இதெல்லாம் இருக்கா, a equal to a கிடச்சிருக்கு, d வந்து காமனாக இருக்கிறதுனால it forms an ஏபின்னு எழுதிக்கணும். it forms an AP. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த டேர்ம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அப்போது a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, etc. Next, 11th subdivision a equal to a, d equal to a2 minus a1. இந்த a square, a cube, a4 இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபார்ம் பண்ணாது. இருந்தாலும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். a square minus a, a3 minus a2 equal to a cube minus a square. அப்போ not equal வருதா? Therefore, it does not form an AP. Next, 12th subdivision. Solution a equal to root 2, d equal to. அதுக்கு முன்னால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இந்த root 8, root 18, root 32லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னா, root 8 equal to 2 root 2. LCM எடுத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா, root 8 equal to root of 4 into 2வா, இந்த 4லேருந்து ஒரு 2 வெளியே எடுத்துடலாமா, ஏன்னா 2 into 2 4, அப்போ 2 root 2. root 18 equal to 9 into 2வா, அப்போ root 9ஓட ஸ்கொயர் ரூட் 3, 3 root 2. root 32 equal to root 16 into 2, 16ஓட ஸ்கொயர் ரூட் 4, அப்போ root 2. அப்போ எப்படி எழுதுகிறோம், root 2, 2 root 2, 3 root 2, 4 root 2, etc. அப்போ d equal to a2 minus a1, அப்போ 2 root 2 minus root 2 equal to root 2. a3 minus a2 equal to 3 root 2 minus 2 root 2 equal to root 2. a4 minus a3 equal to 4 root 2 minus 3 root 2 equal to root 2. Therefore, a equal to root 2, d equal to root 2. Therefore, it forms an AP. அப்போ a5 equal to 4 root 2 plus this root 2 equal to 5 root 2. அப்போ 5 root 2வா, இதை உள்ளே கொண்டு போனோம் அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா, root of 5 square into 2 equal to 25 into 2 equal to root 50. அதே மாதிரி a6 equal to 5 root 2வா, 5 root 2 plus root 2 equal to 6 root 2. That is equal to root of 36. 6 square na 36 into root 2 into 2 root of 72. அடுத்து a7 equal to 6 root 2 plus root 2 equal to 7 root 2. 7 square நு உள்ள போகுமா, அப்போ 49 into
2 equal to root 98. Therefore, AP is root 2 comma root 8 comma root 18 comma root 32 comma root 50 root 72 comma root 98 etc. Next 13th problem. Solution. A equal to root 3, D equal to A2 minus A1. அப்போ அதே மாதிரி LCM எடுத்துக்கலாம். root 6 equal to root 2 into root 3, root 9 equal to 3, root 12 equal to 4 into 3 அப்போ 2 root 3. அப்போ root 2 into root 3, 3, 2 root 3 வருது. அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? A2 2 root 3 minus root 3 வருது. A3 minus A2 equal to root 3 minus 2 root 3. Root 2 into root 3 வருது. So not equal. Therefore, it does not form on AP. Next பார்க்கலாம். Solution. இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா 1, 9, 25, 49 எழுதிக்கலாம். இதை பார்த்தாலே தெரியுது does not form on AP. ஏன்னா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து வேரி ஆகும். அப்போ A equal to 1, D equal to A2 minus A1 equal to 25, 9 minus 1 equal to 8. A3 minus A2 equal to 25 minus 9 equal to 16. So not equal. Therefore, it does not form on AP. Next is solution. 15th one. A equal to 1. ஏன்னா 1 square is 1. அப்போ 1, 25, 49, 73 etc. எழுதிக்கலாம். D equal to A2 minus A1 equal to 25 minus 1 equal to 24. Next A3 minus A2 equal to அப்போ 49 minus 25 equal to 24. A4 minus A3 equal to 73 minus 49 equal to 24. Therefore, it forms an AP. அப்போ A equal to 1, D equal to 24. Therefore, A5 equal to 73 plus 24 equal to 73 plus 24 is 97. A6 is equal to 97 plus 24 equal to 121. 11 square எழுதிக்கலாமா இதை? A7 equal to 121 plus 24 equal to 145. Therefore, AP is 1 square, 5 square, 7 square, 73, 97, 11 square, 145 etc. Next video la அடுத்த part பார்க்கலாம். Please share and subscribe my channel. Thank you.